ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಕಲಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೋನಿ, ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್, ಸನ್, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಸಾಕ್ಸ್, ಶೂಸ್, ಸೋಫಾ, ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ವಾನ್, ಸ್ಪೈಡರ್, ಸ್ನೇಲ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಸೂಪ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೋನಿ, ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್, ಸನ್, ಸಾಕ್ಸ್, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್, ಶೂಸ್, ಸೋಫಾ, ಸ್ವಾನ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಸ್ಪೈಡರ್, ಸ್ನೇಲ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳು ಎಸ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬೇಗ ಕಲಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೋನಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿ ಫೀಡ್ಸ್ seeds to sparrow and squirrel on the terrace. She goes to school at 10 o'clock. She gets ready for school and wears socks and shoes sitting on the sofa. It was a sunny day, too hot. Sony was wearing sunglasses. She saw many swans on the street. The teacher draws some stars, snail, scorpion and spider on the board. Sony liked all the drawings. She played seesaw in the school ground. Sony came home from the school in the evening. Sony and her sister Sarah had sandwich and soup for their snacks. ನಾವು ಈಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯೋಣ. Sony is a smart girl. Every morning she feeds seeds to sparrow and squirrel on the terrace. She goes to school at 10 o'clock. She gets ready for school and wears socks and shoes sitting on the sofa. It was a sunny day, too hot. Sony was wearing sunglasses. She saw many swans on the street. The teacher draws some stars, snail and scorpion and spider on the board. Sony liked all the drawings. She played seesaw in the school ground. Sony came home from the school in the evening. Sony and her sister Sarah had sandwich and soup for their snacks. ಇದು ಎಸ್ ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.